So hello, welcome back to my channel. This time what we're going to learn is another type of transistor, the field effect transistor, or most commonly called as FET. Okay? Kapag sinabi nating FET guys, compared to BJT, this is unipolar and voltage controlled, while BJT is bipolar and current control device. When you say unipolar, ang i-utilize lang natin na charge carrier ay electrons alone or holes alone. Unlike BJT na bipolar na ni-utilize natin para makapag-produce ng current sabay ang electrons at holes. Kaya po bipolar, dalawa yung ginagamit. Pero unipolar, ito lang po ang ginagamit, either electrons or either holes. And ang isang key feature ng isang field effect transistor is that the gate to source, ito, mga terminals ng FET, they are always operated in reverse bias. Do not forget that. Okay? And because a FET is always operated in reverse bias, it does not allow the flow of electricity or the flow of electrons. Hindi siya nag-a-allow ng passage ng current. That is why kung hindi siya nag-a-allow ng passage ng current, we should assume that the input impedance or simply the input resistance is extremely high. Umaabot yun actually ng hindi lang 100 mega ohms but around 1,000 mega ohms. So it is a key advantage of FETs. Again, aside from that, it has no offset value when used as a switch. It means kakaunti lang yung delay natin. Next is relatively immune to radiation, unlike BJT, less noisy, and has great thermal stability. Ang BJT po kasi, kaya thermally unstable kung minsan is because of beta. And lastly, it has greater susceptibility to damage. But even though it is relatively immune to radiation, we should not forget that one disadvantage of it is that it is sensitive to ESD or electrostatic discharge. Okay? Kaya po kapag nag-handle ng FET, it's not advisable na you handle it with your bare hands. It would be better if you will handle it with gloves kasi madi-discharge yung static charge ng katawan mo ay pwedeng ma-discharge sa FET kapag hinawakan mo yung terminals at possible na masira ang ating field effect transistor. Okay, so another disadvantage is that it has lesser gain. Kung ang BJT, kapag proper yung pagkakabias mo at pagkakakouple mo ng mga capacitors ay pwedeng umabot ng hundreds ang gain, kapag FET, mas mababa naman po yung gain. Mataas na yung 10. It also has smaller power ratings and switching speed is slower. So kahit kakaunti yung delay niya, kaya lang mabagal siyang mag-switch on and off. So we have two types of FET. The JFET or Junction Field Effect Transistor and the MOSFET or metal-oxide-semiconductor FET. Okay? MOSFET is further divided into two more classifications, the E-MOSFET or the enhancement type and the D-MOSFET or depletion type. So unahin nating aralin ang Junction Field Effect Transistor or JFET. So we have two types of FET. It could be an N-channel or P-channel. Okay? Tingnan nyo po yung construction niya. This is the channel na tinatawag natin. Okay? And then you have here a diffused P-type material. You may be thinking, connected ba ang P-type na to tsaka P-type na to? Yes po. Internally connected po sila. Okay? So, the terminals of JFET or any FET is that we have the drain, we have the gate, and the source. And dito sa baba, nandito po ang schematic symbol ng isang FET. Okay? So this is for N-channel kasi inward, N-ward, N-channel. P-channel, palabas po yung arrow natin. So pwede nyo palatandaan yun. N-channel, inward ang arrow, N-ward, N-channel. Palabas po yung arrow,
P-channel. Okay, so review. What are the two types of FET? We have JFET and MOSFET. What are the two types of MOSFET? E-MOSFET and D-MOSFET. What are the three terminals of FET? We have the drain, the gate, and the source. Okay, so take note. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung internally connected ba ang dalawang P-type na to? Yes po. Kung titingnan nyo dito sa picture na to, kumbaga parang binalot natin ang N-channel at nag-iwan tayo ng gap doon sa gitna. So, ganyan po binubuo ang isang JFET. Pinangalanan ang junction field effect transistor na JFET kasi unang-una may junction ka po dito na na-form. Okay? Kasi ang MOSFET ipinatong mo lang po doon. Ito po mismong naka-diffused. Although that is higher electronics, nasa part na po ng microelectronics yung explanation doon. So you have here APN junction, kaya junction. Field effect kasi ni-utilize po natin ang paggamit ng electric field para makontrol natin yung current. Remember guys, JFET, they are voltage control device. And a voltage will be formed if you set up an electric field. Kaya junction, field effect, transistor po yung pangalan niya. So let us compare a JFET N-channel and a BJT na NPN. Okay, kasi synonymous lang po sila. Okay, paano sinabi kong synonymous or synonymous? Sa BJT kasi, kung meron kang base, nagko-correspond po yun sa gate ng FET. Sa BJT, kung meron kang collector, nagko-correspond po yun sa drain. At kung meron kang emitter, meron kang source. Remember that in a BJT, ang pinanggagalingan ng mga charges mo ay ang emitter. Dito naman po sa FET, ang pinanggagalingan, sentido common guys, source. So, siya yung pinagmumulan ng mga charges. Sa BJT, kung may nagko-collect ng current, sa FET, merong doon nabagsak yung current. Kaya nga drain. Kumbaga sa ating mga lababo, sa mga sink natin, ito yung drainage or yung sink. And sa base, para makapag-control ka, dito sa gate ka nagko-control. Okay? So para mas madaling maintindihan ang paggana ng isang FET, pinakamagandang analogy yung water analogy na to. So isipin nyo meron tayong faucet. Yung mismong tubo natin, yun po yung source natin. And then yung mismong pinipihit natin or itong mechanism na to, hindi ko alam kung alam nyo ba yung pinipihit na term. Itong pinipihit natin na to, yun po yung gate natin. And then itong babagsakan ng tubig, syempre, drain po yun. As you can see, pwede mong ma-vary yung tubig mo, is your current ha, pwede mong ma-vary yung pagbagsak ng tubig mo depende sa kung gaano mo kalakas bubuksan tong gate natin. Tama po ba? So, ganun po yung basic operation ng isang JFET. Okay? So, let us have the drain characteristic curve of JFET. Kung ang BJT ay may collector characteristic curve, ang JFET po ay merong drain characteristic curve. Okay, so ang ginagamit ko po ay N-channel. Kung paano gumamit ng N-channel, ganun din po ang paggamit ng P-channel, babaligtadin mo lang po yung polarities ng supply mo. Okay, so observe muna natin. This is N-type material. Okay, so, naglagay tayo ng bias dito, the drain to source voltage. At kung titingnan mo yung supply natin from gate to source, we can conclude that our gate to source voltage is 0 simply because this part is shorted. Kung shorted po, walang resistor, 0 po yung voltage natin doon. Okay, so ano po ba ang meron sa isang drain characteristic curve? Okay, let's say, tinaasan ko po ang voltahe natin dito, ang voltage natin dito. So, may dadaloy po tayong current dito. Okay, from source to drain. Okay, kung i-graph natin,
Kung titingnan nyo ang vertical axis, nandyan yung parameter na ID or drain current, at ang meron po tayo sa x-axis natin or horizontal axis ay drain to source voltage. Kung BJT po ito, meron tayong VCE at meron tayo ditong IC. Again guys, kung paano mo inaral ang BJT, ganun lang din po sa FET kasi synonymous lang naman po yung mga parts nila. Okay? So, as you can see from here, yung current natin dito ay yung current din dito sa taas. So, yung source current natin ay siya din nating drain current. Ganun po ang approximation sa JFET. Drain current is just saturation current. They are equal. Okay, so habang itinataas ko po ito, itinataas ko ang value ng VDS natin, tumataas din ang value ng current natin, ID. But there will be a point in time kung saan yung electric field na na-form dito ay magkukos para sumikip yung channel. Okay? Siguro ang isipin nyo, sa graph, bababa po ito. Pero hindi po. This time, ang tawag sa scenario na to ay pinch of P-I-N-C-H. Parang literal na kurot or kurit, pinch. Kasi parang kinukurit natin yung channel, lumiliit po. Okay, so ang perception nga natin, dahil sumikip yung channel, maliit lang din yung current na dadaan. But sa scenario na to na shorted yung gate natin, okay, yung nadaan po ditong current ay ang nadaan ditong current ay high density. Ibig sabihin, kahit maliit yung channel, yung density naman niya ay malaki. Okay? So, as you can see, kung itataas ko pa ang drain to source voltage, tingin sa graph, ito po, tinataas ko pa ang drain to source voltage, ang nadaloy na current lang ay maliit pero malaki ang density. Dadating po tayo sa point na halos kahit gaano mo itaas yung voltage, walang pagbabago na nangyayari sa current. Kita ba sa graph? Itinataas ko ang voltage, pero tingnan nyo yung level ng ID, hindi na po tumataas. Okay, so isipin mo, binubuksan mo pa ng binubuksan yung faucet mo, pinipihit mo pa ng pinipihit, pero yung lumalabas, yun na lang din po. So sa analogy natin, yun yung ganong scenario. And there will be a point in time na kapag pinihit mo pa at pinihit mo pa yung faucet mo, masisira po at biglang bubulwak or biglang mag-spill out yung tubig nang hindi mo na makokontrol. So, ito po yung scenario na yon. Okay? So, let us define some terminologies. Okay? Yung voltage po, kung saan halos naging constant yung ating current ay tinatawag nating pinch of voltage. Okay? And then yung current, kung saan masisira na po yung JFET natin, kasi kung sa faucet nga masyado mo nang pinihit na biyak na, nasira na, yun yung tinatawag nating maximum VDS or yung breakdown voltage natin. Okay? So, meron po tayo ditong tatlong region, the ohmic region, the saturation region, and the breakdown region. Okay, so let me define IDSS. So, IDSS is defined as drain to source current, kasi drain to source, yun yung current mula drain hanggang source natin, with gate shorted, kita naman. Okay? So, IDSS is the drain to source current with gate shorted. Okay? Remember this, sa JFET guys, ang pinakamalaki mo ng current na makukuha or yung maximum mong makukuha ay IDSS. Remember, sa JFET lang po yun totoo. Okay? In a JFET, the maximum possible current is the IDSS. Okay guys, when will you achieve IDSS? Tingin sa circuit. Ma-achieve natin to kapag ang gate natin ay shorted. So what kung shorted yung gate? It only means that the gate to source voltage is 0. Okay? So IDSS is the drain to source current when the gate is shorted. And if the gate is shorted, therefore, I must say that my gate to source voltage is 0 volts. And kailan
nangyayari ang IDSS? Nangyayari ang IDSS kapag ang value ng VDS mo ay equal or mas malaki sa VP. Kita nyo naman, dito pa lang sa part na to, biglang naging almost constant. Okay? So, let us tackle the region of operation in our drain characteristic curve. So, the first one, guys, let me define the terminologies muna. Yung pinch of voltage, guys, ito yung value ng VDS kung saan yung ID natin is naging constant na. Okay? Kailan nga ma-achieve ang IDSS? Ma-achieve mo to kapag ang gate mo ay shorted. And so what kung ang gate ay shorted? VGS is 0 volts. Okay? At ang breakdown voltage ay value ng ID kung saan nag-increase rapidly ang current at magdudulot na yun ng breakdown or ng pagkasira ng ating JFET. Okay, so the first region that we have is this part. Itong part na to. This is what we call the ohmic or the triode region. Kung nakikita nyo, yung response natin ay parang straight line lang. Okay, so at dahil parang straight line lang po yan, valid pa po dito yung Ohm's law. Kung saan, kung gusto mong kuhain si resistance, you just use the Ohm's law, which is I is equal to V over R. Okay? So, ang ohmic region or triode region po ay nangyayari kung ang value ng VDS mo ay from 0, itong point na to dito, hanggang VP. Okay, remember, ohmic region is from 0 to VP. So, ito yung part ng ating faucet analogy. Ito yung time na yung faucet natin, binubuksan natin, at yung laki ng pagbukas natin, ganun din laki yung pagbulwak or paglabas ng tubig. Okay, so yun yung analogy natin, guys. Next, we have the saturation region. Ang iba pa pong tawag sa saturation region ay active or constant current region. Sa region po na ito, dito nagagamit ang JFET bilang isang amplifier. So, nasa saang part ang saturation region? Nandun siya sa part between kung saan ang VDS mo is from VP to breakdown voltage. Okay? Kung sa analogy naman natin, ito yung time kung saan habang nilalaksan mo yung bukas ng faucet mo, nilalakihan mo yung pagpihit mo, hindi mo na napapalaki yung tubig na lumalabas. Yun at yun din po. So, yun po yung saturation or active or constant current region. Kung sa ohmic region, valid pa po ang Ohm's law, dito po sa saturation region, hindi na po siya valid. So, what are we going to use in order to compute for the value of drain current? What we're going to use is the so-called checklist equation. Checklist equation is ID equal to IDSS 1 minus VGS all over VP or pinch of voltage squared. Okay guys, kapag ikaw ay sa Floyd nag-aral, hindi po VP yun, VGS off, na mamaya nyo pa malalaman kung ano. Kapag ikaw ay nag-aral sa Boylestad, ito po yung formula. So, alin po yung susundin natin? Ang susundin po natin is yung galing sa Boylestad. Although, parehas lang naman po silang tama, and actually, parehas silang may kakulangan sa explanation. Pero yung parang pinaka-missing link para sa explanation ng dalawa ay mababasa nyo po kay Malvino. But, ito po talaga yung ginagamit na pagkuha ng equation ng drain current. IDSS actually, again, is the maximum allowable current. IDSS, guys, and VP, they are both specified in the specification sheet of any model of the MOSFET or JFET that you can buy. Nasa search lang po sa net yung specification sheet. Okay, next thing, guys, is for breakdown region. Ang breakdown region, ito po yung part na to, nangyayari yun kung saan ang VDS mo ay na-exceed na ang breakdown voltage. So again, kapag naabot ng JFET mo ang breakdown voltage, wala na po, sira na yan. Kumbaga sa faucet natin,
natanggal na tong pihitan mo or knob mo dito at biglang bumubulwak na or lumalabas uncontrollably ang iyong tubig. Okay guys, so yung inaral natin kanina ay kung saan ang gate to source voltage natin ay 0 or ang gate to source natin ay grounded, shorted. This time, maglagay tayo ng bias voltage, VGG, para makapag-control tayo ng voltage ng VGS dito. Do not forget that JFET and all of the FET, they are voltage controlled, and let me show you how. So let's say, magsimula ako na ang VGG ko dito ay 0 volts. So ang makukuha kong VGS po dito ay 0 volts lang din. Nandito po si VGS. So as you can see, wala naman pong nabubuong electric field pa dito dahil nga po ang VGS ko ay 0 pa. So kapag ang VGS ko ay 0, ano ang nakukuha kong ID? Ang nakukuha kong drain current ay maximum, which is IDSS. What if gawin ko pong negative 1? Bakit sir negative, hindi positive? Kasi nga po guys, remember that a JFET is always operated in reverse bias. So negative P-type, reverse bias po tayo. Okay? So kapag negative 1 volts, once na na-reach po si 3 volts na pinch of voltage natin, so, nagiging constant pa din naman po siya. Kaya lang, dahil ang VGS mo ay negative 1 volt, hindi na po natin na-achieve yung IDSS. Kasi remember, IDSS, nakareserba lang po yan kung ang VGS mo ay 0 volts. Okay, paano ko nasabi? Tumingin lang po ako sa graph ko. Okay? What if negative 2 volts? Kung o-observe nyo po yung may nabuo na po tayo dito, electric field, mas sumisikip po. Tingnan nyo yung previous natin. Pag negative 1, ayan lang po yung electric field na naharang natin, nabuo natin. Kapag negative 2, mas lumalaki po yung harang natin. At kung napapansin nyo guys, yung depletion region natin, or yung depletion region natin, yes, or electric field natin dito, mas malaki yung nasa part ng drain sa pataas. The reason why is with regards to thickness and concentration ng charges kasi mas malaki po yung thickness sa part ng drain sa pataas dito. Okay? So, sa negative 2 volts, ang ine-expect natin dahil may depletion region tayo na buo dito, nagkukos yun para sumikip yung channel natin. Kaya, kung observe nyo, mas mababa yung current natin kapag negative 2 volts. Okay? So, what if this time, iset ko ng negative 3 volts ang ating VGS, yung nandito na voltage. So kung nakita nyo, halos nakablock na ang ating channel. Wala na pong nakakadaan. At kung nakikita nyo sa graph, wala ka na ditong voltage. Okay? So, it's kind of wondering, kapag isinot ko ng negative 3 volts, kung saan specified ang pinch of voltage ko na 3 volts, wala na akong current. Okay? It's all because that negative 3 volts na nagpawala ng current, yun po yung tinatawag nating VGS off or cut-off voltage. So, cut-off voltage is the value of VGS that makes ID equal to 0 amperes. Okay? Ang isa pang nakakatuwang scenario dito is that parehas lang po ng magnitude ang VGS off tsaka VP. Tingnan nyo, negative 3, positive 3. Okay? Do not get confused with VGS off and pinch off voltage. VGS off is the value of VGS. Pinch off voltage is the value of VDS. Okay? So, we can make a conclusion that VGS of and VP are equal in magnitude but opposite in direction. Kasi isa positive, isa negative. Okay po. So, for proper biasing a JFET, if you have an N channel, the drain to source voltage must be positive
while the gate to source voltage should be negative. Okay, sa ganitong scenario na lagi kang may i-memorize na positive-negative, I recommend na ang aralin nyo na lang is si N-channel. Why? Because N-channel are more commonly used than P-channel. And kung alam mo na sa N-channel, babaligtadin mo lang para makuha mo yung sa P-channel. So, advice lang guys. This time, ang aralin naman natin ay ang JFET characteristic, universal characteristic curve, or transfer characteristic. Okay, so sa ating axis, nakita nyo meron tayong negative VGS and ID. As you can see, negative kasi papuntang left po ang ating graph. Okay, so we will use the Shockley's equation para magamit po ang curve na ito. So let us say my VGS is set to 0 volts. Using Shockley's equation, magsi-0 lang po ito, kaya ang makukuha kong value ng ID ay equal lang sa ating IDSS. At kung ipa-plot ko, ito po yun. Okay? Next, what if iset ko ang aking VGS to 0.3 ng ating VP? So using Shockley's equation, you will find out that the value of ID is equal to 0.5 of IDSS. So i-plot ko lang po ulit yung point na yun. Ito po yun. Ngayon, what if iset ko naman ang aking VGS into 0.5 BP? Ang makukuha ko is 0.25 na lang ng IDSS. And what if iset ko ang VGS ko into VGS off? Okay, di ba VGS off is the value of VGS wherein the current is 0. And kung i-connect ko po yung mga points na yan, ang mabubuo kong curve ay isang parabola. Okay, it explains why our equation looks like this. So, parang equation po ito ng parabola. Okay, at dahil naka-square din po yan, second degree equation na tayo, kaya ang JFET at mga MOSFET ay tinatawag na square law devices. And the universal characteristic curve is connected to the transfer characteristic curve. Ayan lang po, oh. Okay? Remember, we are using JFET and the maximum allowable current is the IDSS. Kailan magkakaroon ng IDSS? Kapag ang VGS natin ay 0 volts. Kailan ma-achieve ang 0 volts? Kapag ang gate to source mo ay shorted. Okay?